All right, so it's recording now, huh? Yes. And so in this 78th session of the Flawless Vision, nessa 78ª sessão da Visão Impecável, we get out from in front of us. We get out from front of us so that we can be in Satsang. I didn't understand, Shuddha. The biggest problem with our vision after the Gnani is that we come in front of us. We come in front of us. Que a dificuldade depois do Gnani é que nós ficamos em frente de nós. Zé, põe no mute. As we get, it means we come in front of us. In other words, Denize comes in front of you, Shuddha comes in front of you, so you cannot be who you are. The ego comes in front of you. You see? Que a Denize fica na sua frente, o Shuddha fica na sua frente, então vocês não conseguem ver quem vocês são. O ego vem na frente. Eu realmente não consigo entender muito isso. You see, do you understand? So we come in front of us. We means the I, I am something, I am this, comes in front of our Amapura temporarily, like in this. Que o nosso our relative self. Yes, the relative self. Então, o nosso ser relativo, né, fica na nossa frente e a gente não consegue eventualmente perceber nossa alma pura. But we can't see our pure soul, isn't it? Yes, but we can't say that the relative self comes in front of us, because the moment you say relative, that means you are the pure soul. So, if you say então a gente não pode dizer que é o ser relativo, porque no momento que nós dizemos baixa aí que é o ser relativo, a gente já é a alma pura. So let me just mute everyone. Yes. And so you understand, so our problem is if we stop coming in front of us, if I stop coming in front of I, so if the small I stops coming in front of me, I also, then it's very beautiful. It's the evidence is is the old habit that the I comes. So here is I, Amapura, but the I comes in front of. You see? Então, no momento em que o nosso eu de letra minúscula deixa de vir em frente de nós, é algo muito bonito, né? Yeah. So we get out. So we begin by getting out. We come out. So então nós começamos saindo. Get out of this obstruction, come out, and there you are, Amapura Shuddhatma Bhagwan. And we just say, Jai Satchidanand. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Self within each one of us. From Shuddha and Denize, please accept our namaskars. Então, nós tiramos o nosso ser relativo da frente e o nosso ser real deseja para vocês os mais profundos namaskars do Shuddha e da Denize. Yes. The other way to say it is with the awareness of the self. With the awareness of the self, I convey, I see the self in each one of you. You see? Uma outra forma de dizer the other way to say is that I lost. And the other way to say is with the awareness. Yes. Com a consciência. A outra forma de dizer é que com a consciência da alma pura,
eu desejo o mais profundo namaskar para a alma pura de cada um de vocês. So with the awareness of the self, I see the self that you are. You see? I see the self. Então, com a consciência da alma pura, eu vejo a alma pura que você é. And that is how we begin this satsang. E é assim nós começamos a satsang. And as you know, just to know for all of you, this session on the Flawless Vision is on page 65 of your Flawless Vision book, but I will still give it to you again here. Okay. Nós estamos na página 64 do livro que ele colocou no chat agora, né, da Visão Impecável. Alguém pode assumir o chat? Você consegue digitar, Dani? Ok. Danielli will do the chat. Thank you, my dear Danielli. Good to see you here. And it is called the responsibility of deeds, good and bad. É chamada responsabilidade de the responsibility of deeds, good and bad. Good and bad. What is deed? This is the heading that we are going to read. Okay. I'm not with the text here. Okay, doesn't matter, no problem. Okay. Ele falou a responsabilidade dos deeds, que não me lembro agora o que significa, bons e maus. É o título de onde nós vamos começar. Won't we sing the Trimantra? Yes, we begin. We begin with the Trimantra. We will. Ok. Ok, então vamos começar com o Trimantra. Who will sing the Trimantra? Well, let's see here, let's start with Cristina Lorini, okay? Ok. Cristina, você canta o Trimantra? Obrigada, Márcia. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopanchanamukaro, Savapava Panashano, Anganaram Chasavizi, Padma Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopanchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Chasavezim, Padma Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopanchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Chasavezim, Padma Vai Mangalam,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagavan. Thank you so much. Beautifully Obrigada. Muito bonito. beautifully delivered with a lot of love, so we can begin the satsang in the exact manner, you see. In the exact... Obrigada, foi feito com muito amor e aí a gente consegue começar a satsang da forma correta. Begin the satsang in absolute humility, you see. Begin the satsang in absolute humility. Começar a satsang com a humildade absoluta. You see, Dada's definition of God, our Dada, his definition of God in this relative world is the one who is in absolute humility, is an absolute humility. A definição de Deus que Dada fala é um estado de humildade absoluta. Yeah. Absolute humility means the I am Christina, or I am Denize, that I has moved away, you see, and so you're left only with the vision of that which is. You see, you're left with the vision where there is no ego. O estado de humildade absoluta é quando o eu sai, a Denize sai, e nada impede a tua visão. Você fica com uma visão absoluta. Yes, so the absence of any... sem o ego. Uma visão sem ego. You can also look at it this way. Small I is equal to Danielli, and then big I, capital I, equal to Amapura, you see? Então, o eu com letra minúscula é igual a Danielli, por exemplo, e o eu com letra maiúscula é igual a alma pura. And again, let me just again cancel the there's some extra noise coming. Mute everyone. Yeah, go on. Okay. All right. So thank you. You enter into that space. So how do you know that the small I the curtain of the small I has been removed? The curtain of the small I has been removed so that you can see everything as it is. This is a curtain. I am this, I am that, I am doing this, etc. How do you know that curtain is removed? Então, como eu vou saber que essa cortina do ego foi removida? Como é que eu vou saber se essa cortina saiu? Then the answer is that there is not the slightest exercise, there is not the slightest sense that I am this or this person. You are lower than the lowest that comes in front of you. You are you're lower than the lowest. You're lower than the lowest. You see? Porque não tem nenhum senso de eu sou isso, ou eu sou aquilo. Yeah. Você é o menor dos menores. O menor dos menores que estão diante de você. Lagutam. It's called Lagutam, you see? O menor dos menores se chama Lagutam. You see? The opposite of that is I am something, I am better than this other person, and I am no more than this person,
you see, and that is called gurutam. E o contrário, quando você acha que você é melhor que essa pessoa, você é muito melhor que o outro, se chama gurutam, que é o oposto de lagutam. You see, so if you're sitting, someplace quiet, and you watch other people who are walking in front of you, and if there is an opinion about that person, that goes in front of you, that means you somehow feel that you know. You see, that opinion makes you feel you know. You see? Então, se você está sentado, por exemplo, numa praça, em algum lugar, e as pessoas estão passando na sua frente, e você tem alguma opinião a respeito das pessoas, isso significa que this means that you are placing yourself higher than that other person. Oh, he's like this. Isso significa que você está se colocando numa posição superior àquelas pessoas. Yeah, he is like this, she is like that. That means you are in the ego. It's a mind. You're in the ego and the pride reactions. You see, you have moved away from who you really are, and you have become a Denize or a Roberto. Okay? Então você saiu de quem você realmente é, e você se tornou Denize ou Roberto, né? Porque você está se achando melhor que um ou que o outro. All right, so let's go to this gentleman here, and I want to see him as a new face. Oi, Roberto. Right. Oi, Roberto, ele quer. Yes, after a long time, eh? Yes, yes, so good to see you, huh? Bom te ver depois de tanto tempo. Thank you. Eunice took me through so many places in Brazil. So now remind me, where are you in Brazil? A Eunice levou o Shuddha por tantos lugares no Brasil que ele pede para você lembrá-lo de onde você é. You can say, we can Pode hear falar, you. você está com o microfone aberto, Roberto. Okay. Thank you, Shuddha. Nice to Campo Grande, Brasil, Mato Grosso do Sul. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, right. Yes. Nós fomos até na Feira Livre. You went to the fair, the free fair. Yes, the free fair. Yes, right. We all sat there. Yes, that evening. I remember. Yes, good to see you. And and you recorded Eunice and Shuddha together with extra questions, as if you were a journalist. And yes, que ele é jornalista e ele fez umas extra perguntas a mais para ele e para Eunice. Yes. Do you have the Charan Vidi? Now, did you come to Brasilia afterwards? Did you? No fim, você foi para Brasília fazer o Gnani Purush? Okay. Yes. All right. So he has. Good. Então ele tem o Charan Vidi. Yes. So, do you have the Charan Vidi with you, in front of you? Do you have it nearby? Você tem o Charan Vidi pertinho aí de você? Deixa eu ver se é que eu estou em outra cidade, eu estou em Araçatuba. He's traveling. Eu vou ver se está comigo aqui. He's looking for it. Okay, while he's looking, because I would like yes, good. So, can you please go to the 9 columns? I would like for you, Roberto, to recite the 9 columns. You see? Roberto, você tem as 9 columns corrigidas? Você imprimiu de alguma forma, não? Não me lembro se eu imprimi, não. It's inside, called the 9 columns. Yes. Okay? Shuddha, we send everybody a correct version of 9 columns because the column number 4 and 5 has a little mistake, but it's okay. Yeah, not so hard. So big. All right, everybody gets the intention, and that is what we want. Okay, so please. Okay, ele quer que todo mundo tenha intenção e tá tudo bem.
Ok. Please recite. Go on. Pode ler, Roberto. Qual As 9 calams. Somebody. aqui, deixa eu ver se tá em que página. Que página tá, pessoal? Porque eu tô sem a... Somebody tell him the page. All right. Okay. 18. Página 18. 18. Okay. All right. Yes. Mm-hmm. Pode ler em português, né? Yes. Only. Isso, isso. Yes. Since. And your camera is slipping, so let's get you so we can see your handsome face. Okay. Ele quer ver seu rosto inteiro, que a tua câmera vai escorregando. Yeah. Ok. All right. Ok? All right. Yes, Okay. that's good. Mm-hmm. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo ao menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. This, thank you, Roberto. This is, you see? Obrigada, Roberto. Yes. You see, all the 9 sentences have some 2 words in common. And those 2 words, apart from many other words, those 2 words have a common thing. Give me the absolute energy. See, grant me. Então, em todas as 9 frases, as 9 sentenças, tem uma palavra em comum, que é o pedido
Senhor, me dê energia, You see, né? so Absoluta energia. the absolute energy only exists in one special place. It does not exist outside, in front of you. It exists within each one of us, you see. It exists within. It is inside us. E a energia absoluta, ela só existe dentro de nós, né? So you have to seek. You have to seek. If you have to go to the source, you have to go to the exact place to get. If you want vegetables, you go to vegetable shop. If you want, sweets, candies, chocolates, you go to the, the dessert shop. You see, if you want absolute energy, you have to go where it exists. It does not exist outside us. You see. Então, quando você quer a energia absoluta, você tem que ir na fonte. Da mesma forma como você vai buscar um doce ou alguma coisa, você vai no lugar certo, onde vende doces, onde vende verduras. Se você vai buscar energia absoluta, você tem que buscar dentro de você. Outside means it does not exist in this Roberto complex, you see. It does not exist in the Berna complex. It exists in the one who is aware of Roberto, who knows Roberto, knows Berna, knows Marianne, you see? That's the one. Então, quando você vai buscar no seu interior, e quando se diz outside, quando se diz para fora, tá falando da Roberta, da Berna, da Denize. Então, tem que se buscar naquele que conhece e vê a Berna, a Roberta e a Denize. Yeah, when you say inside, it means the one who has awakened. The one who has awakened is going inside even more. Oh, Dada Bhagwan within me, grant me the absolute energy. You see, so you're going to the exact source. Grant me the absolute energy. Então, é aquele que está desperto, que pede, Senhor, me dê energia absoluta. Vai dentro de si, inside. It's inside, you see, and that when you pull it from inside, it is really also. This is also part of this absolute humility. You see, this is. Isso é parte da humildade absoluta. You see, this is where you being the egoless one, you now go to the source where you get more energy. You see, you get more energy. Being the egoless one, you go and fill up yourself. Being egoless means empty again. In that empty state, you go and say, give me these energies, my Lord. Give me these energies. Então, sem o ego, esse estado vazio, você vai e pede ao Senhor a energia absoluta. Because this is the absolute energy that is going to lift you up, that is going to increase your awakened awareness. That will increase your awakened awareness, you see? Porque é essa energia que vai te elevar. É essa energia que vai aumentar a tua consciência. It will increase your awakened awareness, applied awareness, and experienced awareness. Vai aumentar a sua consciência desperta, the experience of. You see, it will increase your awakened awareness. A experiência da consciência, a consciência aplicada e a consciência desperta. Vai
ampliar tudo isso. See, if Oberon has been introduced to me as a physician, as a doctor, then it's now in my awareness that not only he is Oberon, but he's also a doctor. You see, so it is always there. He's a doctor also because he spoke of his experiences as a doctor. You see. So, então, quando o Oberon foi apresentado para o Shuddha, o Oberon foi apresentado também como médico. Então, tem a consciência de que ele também é médico. You see, so it is not only the awareness, but there is always there that he is also this. If I introduce a lady to you and say she's my sister, but she's also this other, she's also, say, she has she's an activist, for poor people, in certain areas. So she does political activity, but for the benefit of poor people in certain areas. It will remain in your awareness that not only she is the sister, but she is also helping. Então, por exemplo, se ele for apresentar a irmã dele, ele pode falar também que ela, de repente, ela é uma ativista para pessoas carentes, pessoas pobres, ela tem uma atividade política. Então, isso vai ficar na tua consciência de que ela é irmã do Shuddha e tem uma atividade política, ela é uma ativista. See, so now in similar manner, Roberto, he runs a local television station in Campo Grande, right? So you see, so every time you think of Roberto, automatically there is that other awareness, local television station operator, right? So you see, that is awareness, and then there is applied awareness and experience awareness, you see. But I didn't understand which. This is one is one. Which one is aware? Ele está dando isso como exemplo, que, por exemplo, just a minute, que eu, por exemplo, também ao lembrar do Roberto, já vem a consciência de que o Roberto é jornalista de uma televisão regional. E daí ele diz que dessa forma ele consegue separar o tipo de consciência. E eu disse que eu não consegui entender qual é qual. Yeah, so all of these examples I give of Roberto, and of Oberon, these are all relative awareness, right? But they apply now, the same principles apply in the real, see? In the real you say, Denize, but really she is pure soul, you see? And you see, so pure soul awareness brings more pure soul experience and pure soul application. Pure soul application, pure soul experience, you see? Yes. Então, todos esses exemplos que ele deu são da consciência relativa, da experiência da consciência relativa, mas que também acrescenta, quando vê a Denize também é alma pura. I couldn't understand this. So you see, Marcia wants to help. Is this? Yes. Let Marcia help us. She's a good translator. She's now a team right now. All right, Marcia, go and speak, my dear. Let me try to help her. Okay. Oh, thank you. Seria o seguinte, que assim como ele falou que existe essa consciência desperta, a consciência aplicada e a experiência da consciência, ela também existe na alma pura. Então existe a consciência desperta da alma pura, né? A consciência aplicada da alma pura e a experiência dessa consciência da alma pura. Então é um estágio que vai passando, assim como acontece no relativo. Wow, she explained it so good, so well. Thank you. Did you understand? Yeah. So it is actually, these are the three foundations. This is the conviction, I also ama pura, Then there is the então tem a convicção de que eu sou alma pura. Essa é a base, né? Eu posso ir ajudando, Denize? And that there is the
first is the conviction of Samapura, okay, and then there is that associated experience of that conviction. You see, we don't call it experience of the Amapura self, but we call it the experience that is associated with that awareness. You see, experience that is associated with the awareness. You see, it is in your attention. Otherwise, you can even say that it is in my attention that she is Amapura. I am Amapura, you are Amapura, but my attention is now more towards Amapura. You see, and that is called the experience that is associated with the awareness of the Amapura. Então, eu tenho consciência de que eu sou Amapura, de que você é Amapura, e essa consciência acaba sendo a experiência de ver a alma pura no outro, né? Experiência da consciência de alma pura. Yes, so the awareness. You see, what is it that really we will say, okay, let us look at pure souls of everyone here, right? We will see pure souls, but that has. Então a gente pode dizer, olha, vamos ver então a consciência, a alma pura de todo mundo. Yeah, we don't need to be reminded. I am Marianne, I am Lucia, I am Marley. It's automatic, see. But now this new awareness has to increase in its applied awareness. You see, this new awareness. Vocês não precisam me falar, eu sou a Denize, eu sou a Marli, eu sou a Lúcia. Essa consciência já existe. Yeah. Né? Agora. So it is always there. Yes, it's like if I ask somebody, do you know who she is, and he'll say, yes, I know who she is. I know that. I know, right? Então, se eu perguntar, você conhece, sabe quem ela é? A pessoa vai falar, não, eu sei quem ela é. So in the same way, if I ask you, do you know who are all these people inside? Then if your response is, yes, I know who they are, then I'm expecting a response that yes, I know they're Amapuras. Yes, I know they're Amapuras. You see? Então, e se eu perguntar, você sabe quem eles são por dentro? Você vai dizer, sim, eu sei que eles são almas puras. Yeah, yes, so that, and then so there is a conviction that they are all Amapuras that begins in the Gnanvidhi, and that conviction is associated with this experience of the awareness, you see, the experience então, of this. Tem a convicção de que o outro é alma pura, e aí com o tempo passa a ter a experiência de ver como a alma pura do outro. Yeah, and that experience of that awareness will lead to the exact experience of the Ama. So Amapura, Essa consciência, essa consciência experimentada da visão da alma pura vai levar à ampliação da consciência. Yeah, it will make you the Amapura. You see? Vai fazer você ser alma pura. You see? So it is a three level foundation. It is a São 3 níveis, é uma fundação de 3 níveis. Conviction, applied conviction, then in your attention it is always there. That is called laksha. You see, laksha, conviction. Caramba, Shuddha. Yeah. You are confusing. No. So let's start. You're in conviction. You're all convinced that I was Amapura, right? That's called conviction. Yes. Conviction. Então, primeiro é a convicção de que você é uma pura. Then, if it remains, then it remains in the experience of your awareness. E isso permanece na consciência, na sua consciência. Yeah, just as it remains, even if I want to forget, it's automatic for me that Roberom is a doctor. Now you see, it's automatically there, right? You see? In the same... Então, por exemplo, olha, o Roberom é um médico, então isso sempre permanece lá. The same way the pure soul. So when you see somebody, then you now not only you are convinced that he is a pure soul, but it remains in your awareness that
he is the knower. You see, he's not doing anything. He's simply knowing everything. He's the knower. You see? Então, quando você o vê, você tem a consciência de que ele é alma pura e você permanece você sabe que ele é aquele que sabe. Simplesmente aquele que sabe. Yeah. You see, if I look at Dani, then not only I know that this is Dani, but I say when I look at her, then I know that inside her, you see, really she is Amapura. But what does it mean, Amapura? That really she is the knower of Dani. She knows, or she is the total absolute knower of Dani. You see, that's who she is. You see. Então, quando eu vejo a Dani, né, eu vejo a Dani e eu sei que ela é uma pura e eu sei que ela é aquela que vê. Absolute knower. Que tem a consciência. Yeah, she is the absolute knower only, you see. That's exactly. Ela é absolutamente a que sabe. When I call her the absolute knower, that means I have no reason to really go anyplace else. I just know that what I know, what I see is also what she is knowing and seeing. Whether she may be aware of it or not, that is a different thing, you see. Either she is a pure knower and seer. Dani, Amapura, the knower seer. See? Então, quando eu vejo a Dani como aquela que é a que sabe e que vê, mesmo que ela não tenha consciência naquele momento, eu sei que ela é aquela que sabe e que vê. E que ela sabe esse estado de que sabe e vê. So this is how you look at Amapuras, you see? This is how you look at it. So not only you... Como você olha, isso é como você olha a alma pura. So we have all of these Mahatmas in front of us, right? On this page, you know, and so we look at the relative and we have Oberto, Marianne, Marcia, etc., Maria, you know. But you also look at the Amapuras, and how do you look at the Amapura? Then we say that, the knowers have come, you see. So this Amapura. Então, a gente está vendo nessa tela a alma pura de todos. A gente está vendo também a Janete, o Célio, a Danielli, a Maria, mas a gente sabe que todos são almas puras. So they are the blissful knowers. All the blissful knowers have gathered together here. They're são os abençoados que conscientes, que sabem, né? Que estão na nossa frente, que estamos juntos, que nos juntamos nesse momento. They are blissful because they are not doing anything. They are not interfering. São abençoados porque eles não estão fazendo nada, eles não estão interferindo. Even if they want to interfere, they cannot interfere. They are so pure and blissful, you see? São tão puros e abençoados que eles, mesmo que queiram interferir, eles não conseguem. So then somebody says something and something, inappropriate or not unsuitable here. Are they interfering? Then the answer is no, they are not. That is, they are pure souls and this is their evidence, you see? This is the evidence. Mesmo que alguém diga algo não apropriado aqui, você pode dizer, está interferindo? Não, não está interferindo, são apenas evidências. Sir? No, but you will only know that it is an interference if you are aware of who they are. See? You will know that it is an interference of evidences or interference from the non-self complex. If it's an interference of the non-self complex, not of who they are not interfering, their non-self complex is interacting, and I am seeing it as an interference, you see? Okay, all right. Quem está criando a interferência, quem está interferindo, é o complexo do não ser, não é a pessoa. So, it says, so this is how we see it. It is in our, so what we are doing is now we are applying our awareness and attention of the awareness towards the blissful one.
The aware. Então, nós estamos aplicando a nossa consciência e nossa atenção para aqueles que são abençoados. We are applying the knowledge of our conviction. Our knowledge of our conviction is, Eosu Amapura, you too are the Amapuras, you see, the Amapuras, you see, and then we apply the knowledge of that conviction, you see, the attention of that conviction. I am pure soul, I am pure soul, you are pure soul. Eu sou alma pura, você é alma pura, and now, e eu estou aplicando, and I am also, and it is continuously in my awareness that you are the non-doers, you are the blissful ones, you see. Blissful knowers. Está knowers. Continuamente na minha consciência que vocês não são os fazedores. Yeah, you are the blissful non-doers in anything that is happening. Que vocês são os abençoados não fazedores. You see? Now in that, so if you have it in this exactness, very beautiful things happen in the 1 or 2 hours that you are in Satsang. Se vocês permanecerem nessa exatidão, coisas belíssimas vão acontecer nessas 2 horas que estamos juntos. And also, then, even when the Satsang is not happening, this beautiful experience and the application of this awareness continues, you see. Então, mesmo quando termina a Satsang, a beleza dessa consciência permanece. And that is the practice. You get it right in Satsang, and then you move out in this world and you see the world, and the world suddenly appears very beautiful to you. It's just so beautiful. Então você consegue essa visão na Satsang, vai para o mundo e consegue ver o mundo de uma forma belíssima. Yes, it is as it is. You have split it. As coisas são como é. The puzzle is no longer a puzzle. You see, the puzzle. Quebra-cabeça não é mais quebra-cabeça. Puzzle means you did not know who the doer is, and you were blaming the person who is in front of you as the doer, as the fazedor. No? O quebra-cabeça significa que você não sabe quem é o fazedor e você culpa quem está na sua frente. Okay, so wonderful. So now shall we go and read a little bit of Dada? We have gone a few weeks without going to Dada. We talk about Dada, but we never enter. Shuddha is guilty. Então vamos pro... ele está falando, então vamos um pouco para as palavras de Dada, porque a gente está algumas semanas falando de Dada e não lemos, né? Yeah, that's exactly what happened with Denize last week also. She went on speaking and we just, and so the whole time we went away in Satsang without coming back to Dada, you see. But it was Dada's Satsang for sure. We were not going to his flawless vision, you see. Yeah. Então isso aconteceu também com a Eunice na outra semana, que vai falando, e a hora que vê não foi na visão impecável, mas foi Dada. Foi junto, foi uma expressão do Dada. Yeah, because Denize had always said, we have to give priority to people who have any questions, you see. Nós temos que dar prioridade para as pessoas que têm alguma pergunta. Yeah, right. So this is why, we give priority. So even as we are in this satsang, if you have questions, Mahatmas, like for instance, this is the first time, maybe I've seen Roberto before, but, in satsang, it's good to have him. And then if there are new faces, we are certainly going to acknowledge them, Então, assim, isso é bom que todos saibam, se tiver perguntas, é para ser feito. O Roberto, que está vendo a primeira vez em satsang, todos são super bem acolhidos e qualquer pergunta pode ser feita. So, oi, Roberto, say hello to our dear Eunice, right there, Roberto. Oi, Roberto, diga oi para Eunice. Oi, Eunice. Yes. Yeah, okay, so. Oi, Roberto, como vai? Tudo bem? Jai Satchidananda, Shuddha, Jai Satchidananda, Roberto. Yeah, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Huh? Jai Satchidananda. Yes, so wonderful. Now, what's this? There is here this. Okay, all right. So
So the same applies to all of the new ones here. When you are not there, there is an Este Lupatini. That's a new name to you. Is that a new name to you Está too? dando novo nome, eu não sei que nome que é, Lucatini. Este Lupatini, do you? Well, Izete Lupatin. Ivete Lupatin. Este Lupatini, can you turn on your video so I can see who you are, my Ele dear? quer ver você, Izete. Ele queria que você ligasse o seu vídeo. Você consegue? No, she has an iPhone. Okay, doesn't matter. We'll Maybe she's an iPhone. Okay. Talvez or she's shy. All right, one of them. Falando que você é envergonhado. Oi. Izete de espumoso. Lá no sul. Izete de espumoso, Shuddha. Shuddha, she's from espumoso. Oh, I see. Okay. All right. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Okay. All right. All right. And then we have another lady who is also was very useful for our to help other people, and this is Juanila. Ronila. Juanila de Souza. Ajuda muita gente. She was também. also in Campo Grande, right? She was from Campo Grande. Is that correct? I don't know. Yeah, I think Roberto. Joanila, você é de Campo Grande? A Joanila era de Brasília, foi para o Rio e agora estava em Goiânia. Não sei se ela já voltou. Wow, Joanila made 3 cities. Maybe she's at Goiânia now. Oh, I see. All right. Okay. Okay, wonderful. So we even as we acknowledge them in the relative, we see their Shuddhatmas, the pure ones, just as we described him. Just as we described. I don't. Even as we look at, we acknowledge them, even if we appreciate their relative states, we are continuously aware of their knowing state, the real knowing. Mesmo que a gente esteja apreciando o ser relativo de cada um, a gente não... telefone, tá? Oi? Quem falou? Eu não estou conseguindo, mas eu estou assistindo, eu estou conseguindo assistir, tá? Você é a Izete. Oh, that's a Izete? Okay. Não, essa é a Joanila. Oh, that's Juanila. A Izete apareceu na foto e a Joanila falou. Oh. This was Joanila. They can't turn on the video. Okay, that's all right. Okay, my dear, I understand. Você já voltou para Goiânia? Oh, she's right now in Goiânia. Okay, all right. Okay, I get it. Wow, turn it on. Não tem luz na minha casa, faltou luz. Eu peguei em Goiânia. She's in Goiânia without energy power. Okay. Yeah. All right. But Denize, a Izete me mandou uma mensagem aqui que ela não está conseguindo colocar a imagem no telefone, ela está no Android. A gente já avisou o Shuddha que ela está com dificuldade, que ela não vai conseguir. Okay, good. Denize. Oi. Para colocar a imagem, basta tocar na tela do telefone, aí na parte inferior do telefone aparecem uns ícones, áudio, vídeo. Então, o vídeo, que é o desenho de uma câmera, vai estar com um risco em vermelhinho. Se a pessoa clicar nesse risco, ela habilita o vídeo. Às vezes é isso, às vezes a pessoa consegue resolver dessa forma. Só uma sugestão para quem está com dificuldade, tanto para o vídeo quanto para o áudio. Ok. This was Cláudia de Maria saying how they can turn on the cameras. That's okay. Now we understand. But you see, whether you may have the light or whether you have this camera light or not, your view is such that it can never be impeded by any force on this universe now. You see, your Então, se vocês estão conseguindo ativar a câmera ou não, estão conseguindo, a visão de vocês nunca vai ser perdida por nenhuma força. Yeah, your eternal light with its view has been opened up 100% by our Gnani Purush Dadashri for you. You see, light or no light. A visão para vocês, de vocês, abriu 100%. Não tem como não ver. And it is associated with the conviction, the applied the attentive awareness. So
that we talked about, and the experience of the Amapura. That can never be taken away from you. Isso, e ela pode ser vista pela consciência que nós adquirimos e pela experiência da vivência da alma pura. Isso nunca poderá ser tirado de você. Yes. So, Okay. yes. So we now we. Would you share the what? Oh, the Charan Vidi, yes. The flawless vision. Okay, I will do that. Okay. It's 64. Yes, okay. So, let me share, okay? Okay. Ele vai compartilhar o texto com a gente. And so I shared the wrong one. Let me just share again. And that's the correct one. And let me share this. Yes, there it is. And let me get it there. It's called there it is, okay? It is page 64 or 65. 65, okay? It's called the responsibility of deeds, good and bad. Now, I just want to let you know that now I got the first signal that my internet connection is a little unstable. Can you hear me? Yes. Okay. That is a little unstable. So from experience now that so many people have joined, yeah, I might get disconnected, but it automatically reconnects. I just want you to know that, okay? Ele está dizendo que ele está com uma conexão não muito boa e como muita gente entrou agora na sala, pode acontecer dele se desconectar, mas é só um minutinho e ele já volta. And so the responsibility of deeds, good and bad. Let me see how big this paragraph, this subsection is. And it is quite big. Well, it's half. We'll read half and then we go back into it, okay? So I will read half and then you read half. Now, it says responsibility of deeds, good or bad, okay? A responsabilidade das obras boas ou ruins. Okay. This heading will have to be changed but we will change it after we have read it. Okay, this heading is not 100% correct. It is, but we will change it after we have read it. Okay. Now, Ele está dizendo que nós vamos ter que mudar o título, mas vamos mudar depois de ler. Para o pessoal novo, o Shuddha vai aprimorando a tradução, porque esse livro foi um dos primeiros traduzidos por eles nos Estados Unidos, e aí quando o tempo passa, a consciência, a visão amplia, e é claro, você melhora a tradução, né? Você vê uma outra forma. Okay, so I'm just explaining for the new ones. Yeah, good. Now, so I'm going to read this first and the second paragraph and then let you read it. This world is Vyavasthit Shakti, otherwise known as scientific circumstantial evidences, is responsible for sending us the fruits or the consequences, or otherwise known as effects of our past life offences. You should allow them to come to you, accept them, and settle them with equanimity. Whatever mistakes you had made in your past life are coming back to you in this life again. And if you steer straight in this life, the mistake will still get in the way, which is why it is considered your fault, you see. Now, there are two kinds of results of past life mistakes. Someone praises you or someone insults you. Both circumstances represent your mistake. Praise is the result of merit karma, and insult is the result of demerit, or what we call sinful karma. Whatever mistakes you have made previously in the past life are fed into the master computer,
And then justice is carried out accordingly through scientific circumstantial evidences. You have to pay the price of whatever offense you had committed. All you have to do is to resolve your mistakes with equanimity, without protest. What happens when you do not raise any objections? When the time comes, the effects of your mistakes will unfold. They will be suffered, not experienced. They will be suffered, and then the fault will leave, the mistake will leave. But the problems are compounded when you raise objections. So it is best to remain silent in order to resolve or settle, past life accounts. All right? So now I would let you read, my dear. Ok. A responsabilidade das obras boas ou ruins. Este mundo é Vyavasthit Shakti, Evidências Científicas Circunstanciais. É responsável por enviar-nos os frutos, as consequências dos nossos delitos de vidas passadas. Você deve permitir que eles venham até você, aceitá-los e resolvê-los com equanimidade. Seja qual for o erro que você fez em sua vida passada, está voltando para você nessa vida. Por isso, mesmo se você dirigir em linha reta nesta vida, o erro ainda vai ficar no caminho. E é por isso que é considerado sua culpa. Existem 2 tipos de resultados de erros da vida passada. Alguém elogia você ou insulta você. Ambas as circunstâncias representam o seu erro. O louvor é resultado de um karma de mérito. E o insulto é resultado do karma de demérito. Seja qual for, os erros que você fez são alimentados no computador mestre e em seguida a justiça é então levada a cabo em conformidade através das evidências científicas circunstanciais. Você tem que pagar o preço por qualquer ofensa que você cometeu. Tudo o que você tem a fazer é resolver seus erros com equanimidade, sem protestar. O que acontece quando você não levanta objeções? Quando chegar o momento, os efeitos de seus erros vão se desenrolar, eles vão ser experimentados, então a culpa vai sair. Os problemas são agravados quando as pessoas levantam objeções e por isso é melhor permanecer em silêncio, a fim de resolver as contas passadas. Beautiful. So, there is a lot of amazing stuff that is coming directly from Dada in this. Nesses trechos tem coisas maravilhosas do Dada. Yes, this we go into the details of it after we take a break. Let us take a break, shall we, for about 5 minutes, and then we come back. Então, break de 5 minutinhos, daí a gente volta nesses parágrafos. All right. So, we're back. 5 minutes. Ok. 5 minutinhos, pessoal, a gente já está de volta. It's good connection today. Yes, it is. That's exactly true. Yeah, it feels as if it's good. Yes. It's early in the morning here, and everybody is getting ready to go to. Everybody's getting ready to go to Rajkot, another big city, very beautiful big city in western Gujarat. And they're going for Janma Jayanti. You see this? What's this? This is the birth anniversary. Birthday. You see, JJ, we're going to next year. It's going to be all of you are going to be in India. That's going to be JJ 111. That is the big thing we are going to celebrate next year. This time. Então é super de manhãzinho cedinho lá na Índia e o pessoal tá todo mundo se arrumando para ir numa cidade perto para celebrar o aniversário do Dada, que chama de
Remember we were dancing JJ111, remember? We in Guru Purnima, all of us, JJ111. Yeah, so beautiful, the tape. The tape they put it was so beautiful. So that's this. O ano que vem vai ser o JJ111, que é o aniversário de 101 anos do Dada, e o Shuddha está dizendo que todos nós estaremos lá. I'll try. I honestly will try to be there. All your translators have to be there, because you're going to. This is you're going to be. It's going to be pretty grand, very grand, and already to give you an example, even in this particular JJ in Rajkot, okay, our Gnani is going to cover 4 Dada Varnis, you see. Então, in JJ111? Yes, he's going to cover 4 Dada Varnis. He's not going to read them. Nossa! Yeah, beautiful Dada Varnis. Vai ser muito importante, vai ser uma celebração longa, e ele disse que nós todos tradutores temos que ir. Imagina, todo mundo tem que ir. E que o Deepak vai cobrir 4 Dadavanis nessa coisa. Dadavani, para quem não sabe, I'm telling for who doesn't know what is Dadavani is. Dadavani é a revista do Akram, que eles pegam um tema e vão profundamente nas palavras de Dada sobre aquele tema. E ele vai cobrir 4 revistas, e olha, quem consegue ler em inglês e pegar pelo aplicativo, é profunda, não é fácil, as Dadavanas não são fáceis. They are not easy, I'm telling them, it's very deep. It's very deep, but so these are all beautiful topics he has chosen, and Mahatmas who come there, they read, they study it, they read it just like you would read, but then they're prepared, because then their questions are based on that material, you see. Então, os Mahatmas que vão, eles já estudam e leem essas Dadavanis antes, porque as perguntas são feitas sobre esses assuntos das Dadavanis. Yes, the first one. É o que acontece no Parayam também. Parayam, you have the correct material to make the questions. Yeah, right. Yes. So right. You're not just going, because this is serious study. Mahatmas read it. And then they kind of say, well, I want to ask him about this, I want to ask him about this, etc. So his first one is on insistence and willfulness, like you're insistent, you don't let go. I want to have it my way, you see. Ele que não são eventos que não é assim, vou só lá. Não, é para estudo profundo, né? Então, segundo a orientação que ele dá. Em Guru Purnima, sometimes, às vezes ele lê um trecho e conversa sobre esse trecho, como o Shuddha faz, e aí a gente pode fazer perguntas sobre aquilo. I'm telling about, sometimes in Guru Purnima, he reads, talk about a topic, and we can ask about that. Yes, and this is same. This is what is going to happen in the next 5 days. It's the same thing that happens in Guru Purnima, you see. Except é a mesma coisa que aconteceu em Guru Purnima vai acontecer nesses 5 dias. You see, people in India miss the presence of the Gnani during Guru Purnima because he is in USA, so he gives them this opportunity in Janma Jayanti, or the birth celebration of our Dada, you see. E o pessoal na Índia sente muita falta do Deepak Bhai, do Gnani, durante o Guru Purnima, porque nesse período ele normalmente vai para os Estados Unidos. Então ele dá oportunidade para o pessoal da Índia, no JJ, no aniversário do Dada, de fazer esse estudo profundo. So you can share it, because it will be going in English live, and you can plug it in. Danny knows how to. Many of you know how to plug it in, so you can even just do it on Zoom in Portuguese for those, so that you. Yes, we are doing some satsangs. We are translating online. Beautiful. And we show the live stream and we talk in Portuguese. Português, wonderful, yes. Estou falando que nós vamos fazer esse ano, amanhã começa, né?
Então, a gente vai ter tradução simultânea em algumas satsangs. Não as da madrugada. One of them are the whole night. It's so hard for us. I But know. the ones it happens in the morning, in our morning, Yeah, you can do half. You can do half the Yes. session. So, Yeah, so you at do the least easy it's session. At something. least you got right. You can take it out. So that is why in future it would be ideal if your key translators, 3 or 4 of them, are here, live. You see, then it is during daytime for all of you. You see, so you should plan that there is a contingent goes. 2 or 3 translators are always there. You see, so they We'll try hard for that. Ele está dizendo que por isso que, em função dessa coisa da madrugada ser mais difícil para a gente, por isso que é bom ter uns 2, 3 tradutores lá. Yeah, and then once they're there, porque daí não fica esse peso de varar à noite, né, madrugada dentro. Yeah, yes. And so once the translators say, "I want to go," then it will happen. You see, and it will happen because it happens once there is the intention, the love to share this beauty in such a concentrated manner. You see, there's so much we take. Well, we have taken a whole year to do one Dadavani, as you know, on Vyavasthit. Tomou ano todo para ver uma Dadavani, para a gente ter uma ideia da coisa. Okay. E que a gente entenda essa intenção, a gente vai conseguir fazer os tradutores irem e proporcionar isso para todo mundo, né? Yeah, all right. So go take your 5 minutes break and we'll be back here in 5 minutes, all right? Jai Satchidananda. Okay. Jai Satchidananda. Então vamos ter 5 minutos de intervalo que a gente acabou não tendo. I'll have a little water, okay? Okay. Ele deu os links das Adavanes. Tá no chat os links das Adavanes. Pôs 2. Março de 2009 e março de 2011. Você baixa, amor? Puxa. Não.
Já estou salvando aqui. Okay. Denize? Okay. I'm here. Okay, all right. So then, let's Daniel, remind me if there is anybody with questions. You remind me. Otherwise, we just continue. Okay, looks like no one Okay. have a question Oh, here in okay. the chat. All right. Good. Now,
wanted to point out to you, let me just put the screen up again. And when I put the screen, first of all, this heading here on the screen that you see is in error, because really the whole theme, the offense, who committed the offense, you see, who committed the offense. You see, Dada describes a life after life cause and effect relationship, right? Dada is described. Ele está falando do título que se trata de ofensa, que o Dada vem descrevendo isso. Who is responsible for this? Who created this? That is responsible for the offenses? Yeah, right. That's what Dada is trying to say. Let me just mute everyone, and so that we can unmute each other, so we can take away the extra sound. Okay. Now, who is responsible for this that is there in front of us? This error. Yeah, who is responsible for everything that is happening, the good or the bad that is happening? And, you know, that right? Quem é responsável por tudo isso que está acontecendo na nossa frente? Right. So, who is responsible for this? I mean, this world, as we know, who is responsible for it? So now there are Dadashri is saying somebody committed an offense, right? That is why it happened. Somebody committed. Então Dada está dizendo, alguém fez alguma ofensa. É por isso que está acontecendo. And he is describing this, but he's saying, and here, this is where I want to take you. I want to take you to this heading because it's very important. The responsibility. Que a gente preste atenção nesse título, porque é importante. The responsibility, or the guilty one, the offense is of the offense is of this sin or merit. The offense is, you see, the offenses of, you are all familiar with this. I can't understand offense as sin or a good thing. Yeah. Offense for us is a bad thing, always. Eu estou dizendo que eu não consigo ver ofensa como uma coisa boa. Yes, you see? Yes, but from the point of view of liberation, whether if you do negative things, then you know negative things will happen to you. Ok, do ponto de vista do Akram, se você faz coisas negativas virão. Ok. Yes, if you hurt others, then the result of that will be that hurt will come to you. You see, pain will então, se você fere alguém, o resultado disso é que você vai ser ferido. If you hurt somebody physically with a blow, then you will get something physical back, you see. If you hurt somebody with your mind, then you will get mental pain, you see. Então, se você ferir alguém fisicamente, você vai ser ferido fisicamente por alguém no futuro. Se você ferir alguém mentalmente, intelectualmente, você vai sofrer esse tipo de agressão também. And if you hurt somebody with just words, you know, bad words, then bad words will come to you, you see. Então, se você fere alguém só com palavras ruins vão vir para você também. So all these three types of hurt to others, is an effect, you see. It happens in an effect, you see. Esses três tipos de formas de ferir as pessoas vão voltar para vocês, são efeitos. Is an effect. In other words, and the effect is sinful, you see. The effect is sinful, you see.
Is what? The effect is sin. If you hurt others, it is the effect is sin. You are not hurting, the effect is hurting. If I say something very negative to you right now, okay, then it is happening in effect, but the effect is hurting you. Então, se eu digo alguma coisa que te fere, é o efeito que está ferindo você. You see, the effect, people hurt each other in effects. They continue to hurt each other in effects. As pessoas continuamente ferem os outros, uns aos outros, pelos efeitos. You see, so in the same way, if I help someone, you see, da mesma forma, se eu ajudo alguém, then it is an effect. It is the helping others is happening through this body. You see, this body então, is. Da mesma forma, é um efeito. O ajudar os outros está acontecendo através desse corpo. You see, it's also an effect. Effect means it is a result, and it is. Efeito significa que é um resultado. Effect means that has to be a cause. Efeito significa que tem que haver uma causa. You see, so this is a very profound statement. You see. É uma frase muito profunda. The offense, it is considered an offense. The offense is of pap or sin. A ofensa é de pap ou de pecado, né? Karma effect. The effect is of sin or merit, you see. The effect is of sin or merit. This is very important. I need to make it clear for all of us in this satsang here, okay? It is the effect, whether I help others or whether I hurt others, or whether you help others in this life or whether you hurt others, they are both an effect. They're called an effect. Então, isso é importante que fique muito claro para todo mundo, para todos nós, que mesmo que eu ajude alguém ou que eu fira alguém, isso tudo é um efeito. A merit effect, you see. So both of these are effects, you see. Ambos são efeitos. It happens through this mind, speech and body, whether you like it or not, whether it is going to happen. Acontece através dessa mente, fala e corpo, você querendo ou não. And while it is happening, if I'm helping someone, while in the process, so I'm helping someone because of merit karma, something because of what I did in the last life, it comes out in this life and I'm able to help someone, right? In this life, okay? Então, eu estou ajudando alguém porque algo eu fiz na vida passada que me permitiu ter condição de ajudar nessa vida. And the same thing, if I hurt someone, it is a result of causes created in the last life, you see? So in this life again, I hurt someone. Então, da mesma forma, se eu estou ferindo alguém, e isso é causa do que aconteceu na vida passada. But while the effect is going on, in the effect, if I believe I am doing it, then I'm creating a new cause. Então, se eu acredito que eu estou fazendo isso, eu estou criando uma nova causa. You see, the new cause is to believe that I am doing it. A nova causa é acreditar que eu estou fazendo. I am doing it, or I am being hurt. You see, either I'm hurting someone, or some others are hurting me. That to believe that it is happening to me is to create a new cause. Acreditar que eu estou ferindo alguém ou eu estou sendo ferido por alguém está gerando uma nova causa. Now, that is the ultimate science. I have just told you to, and if you do not believe, if your
if that wrong belief is broken by the Gnani Purush, then the good will happen or the bad will happen through you, and it will go away, you see, it will go away. Então, essa crença errada foi quebrada pelo Gnani Purush. Então, a partir daí, o bom que acontece e o mal que acontece, eles simplesmente vão embora. So Dadashri, and now let me give you the sentence. The offense, okay? The offense is of sin or merit, karma effect, okay? Sin or merit karma effect. That is the heading. The offense is of the sin or the merit karma effect, you see. You see, the offense is who does it, then it is, in fact, if you have accumulated good karma in the last life, then you will be able to help others in this life. You see? And if you have accumulated bad karma in the last life, then in this life you will end up hurting other people, you see? You will hurt other people. Se você tem um karma de mérito, se você fez boas coisas na vida passada, essa vida você vai poder ajudar os outros. E se você adquiriu karmas ruins na vida passada, você vai eventualmente ferir os outros. Right? So whatever that is happening to this body, you see, if good things are happening to it, and so life is good. O que quer que a gente esteja fazendo com esse corpo, boas coisas estão acontecendo para ele. You see, the good things are happening to it. It is the result of good karma called punyai, okay? Isso é o resultado de punyai, de bom karma. And if bad things are happening to this body that people are identifying as Denize, Eunice, you see, Marley, you see. If bad things are happening to and through this body, then it is a result of pap or sin karma, okay? Então, se coisas ruins estão acontecendo ou para Denize, Marli, Santana, ou para Denize, ou através da Denize, isso tudo é resultado de karma de demérito, karma ruim da vida passada. This is so critical to understand in exactness, you see. So it is really... Isso é crítico para o entendimento. So what is... It is happening, of course, we have been lifted up. It is happening to this body complex that people call Berna or Marianne or Hoberom, because now we have been lifted up. Eo Soama Pura. It is happening, simply happening. You see? Então agora, isso está simplesmente acontecendo para Berna, para Marianne, para Denize. E eu estou vendo, está simplesmente acontecendo para eles. And Gnan or knowledge, you see, this Gnan of the self is never to even believe for a second that it is happening to me. You see? O conhecimento, o Gnan, de que isso está acontecendo para mim, that it's happening to me, or I'm doing it, or that other person is doing it. You see, that is called knowledge. That is now you have escaped karma effect. This is karma effect. There is no cause here, right? Então, nós estamos, em função da gente não estar mais nesse entendimento de que isso está acontecendo para mim, comigo, que nós estamos vendo acontecer comigo e para mim, não está mais gerando karma. Look, effect means you are seeing the effect, you are not suffering the effect. Efeito significa que você está vendo o efeito, você não está, you are not suffering. Você não está sofrendo o efeito.
You see, you don't suffer. To suffer means to believe it is happening to me. Okay? Sofrer o efeito é acreditar que isso está acontecendo comigo. Suffer means to, oh, why is this happening? Oh, I don't feel good. Oh, these people, they don't leave me alone. All of this called to suffer the effect, you see. Get into Sofrer o karma é achar, puxa, isso tudo está acontecendo comigo. Puxa, está todo mundo contra mim. And so this one, what we read, this is very important. What we read today, Dadashri says, Dadashri even takes us beyond. He lifts us beyond sin and merit. He lifts us. O Dada nos eleva além do bom e do ruim, do karma de mérito, karma de demérito. Sin and merit is an opinion, you see, it's an illusion. O mérito e o demérito é uma opinião, é ilusão. Yeah, it is real if you are here, if you are in the body, but if you're here, if you're in this phase, the state of the knower, you see, then it becomes what it is, which is Vyavasthit. It is exact, scientific, circumstantial evidences. There is no opinion. When you say Vyavasthit, okay, when you say Vyavasthit, there is no right or wrong, good karma, bad karma, nothing. You see? Então, você está sofrendo os efeitos e quando você está aqui, para o ser relativo. Quando você está separado, não tem o certo, o errado, além disso. Okay. I'm going to... Okay, Dennis, go on, speak, my friend. Dennis? Denize tem uma pergunta. Yeah, my question is, why, when we are praised, is also our fault? Fala em português também, Denize, por favor. Eu estou perguntando porque quando a gente é elogiado também é uma falha nossa. Yes. It says that because praise also has to be suffered. The praise will have to be suffered. Praise has... Porque o prêmio, né, também tem que ser sofrido. Tem que passar por isso. And suffering means the suffering of pleasure and suffering of pain. When you're praised, when Denize is praised, oh, you're such a wonderful gentleman, you know so much in your field, etc., etc. There is automatically it makes you feel good, but it pulls you, it keeps you as Denize. It does not let you, it does not let you become who you are. It does not keep you separate from Denize, you see? Então, o elogio, o prêmio, também é um efeito. Mas o elogio, o falar como, Denize, você é um cavalheiro, você é uma pessoa tão especial, te mantém como Denize. Yeah, yes, it feeds the hunger of the ego, you see? Alimenta o ego, a fome do ego. If 5 people say, Denize, you're a wonderful gentleman, you will be attracted towards them. If 100 say this, you'll start believing, now I am something, you see? I am someone. I know Então, more. se 100 pessoas falam, nossa, ele é um cavalheiro, Denize, você é um cavalheiro, você começa a acreditar que você é alguma coisa. And what it does is, it does not, of course, now you have been graced. You have been completely lifted up. Even if you feel good, if Shuddha gives you a compliment over and over again, you are aware that Shuddha is complimenting Denize. You do not sink. You do not, because you are here. Agora você já está totalmente separado. Então, mesmo que o Shuddha fique te elogiando toda hora, você vai ver que o Shuddha está elogiando o Denize, não você. If I pick up so many of these lovely ladies who are here in this satsang and say, you're so lovely, you're so beautiful, you see? Ele pega alguma das mulheres que está aqui na satsang e começa a falar, nossa, você é tão adorável, você é tão bonita.
Yeah, they will not be hurt because they know that these compliments are being given to this non-self complex, this body, you see, this Elas temporary. também não vão passar pelo efeito, porque elas sabem que isso é pro complexo do corpo, Yes, do não ser. you are established in the perfect bliss of your awareness, and therefore, but if you did not have this knowledge, if you did not have the separation, then you are thrown back into the cause and effect. I am something, this is happening to me, and it makes you very strong, as I am Denize, I am Marianne, I am Marli, you see, it makes... Então, se você, por mais que ele fale, as mulheres todas vão saber que ele está elogiando esse complexo do não ser, tem a separação. Agora, se você não tem essa consciência, você vai ficando cada vez mais achando que você é esse ser relativo e fica gerando novos karmas, novas causas. You see, now your energies are going 100% towards the Ama, the beautiful Bhagavan, the Lord within you. You're going towards where they are being preserved and used for your liberation. They are not leaking away towards this hunger of the body, of the ego, etc. See? Você vai estar sempre se elevando, você não vai se deixar levar por essa fome do ego e do ser relativo. So it's when somebody praises you, it is like it is bondage too. The other says it's like handcuffing, but it is it's solid gold handcuffs. And when somebody insults you, you're no good, get lost from here. Then it is a handcuff to bondage, but it is made of iron, you see. But even if it's gold, it still binds you. Anything that binds you in this life, prevents your liberation, it hurts you, does it not? Então, tanto o cumprimento quanto o elogio, quanto uma agressão, são algemas. Uma é uma algema de ouro e a outra é uma algema de aço. Mas ambas te prendem a esse tipo de vida, né? E fere, né? Okay, so it is, you see, so Dadashri says, Dadashri has talked about in the second paragraph, both are offenses. It's an offense, was created in the last life. There were two types. One was where in this life, in effect, people will welcome you, they give big speeches about you even before you talk. Like, you see, they say, oh, Denize is this, and Denize has done this, and Denize has done that, People say all beautiful things about you. And then the same people down the line will throw stones at you, verbal stones. They will say, leave him alone, he's negative, this and that. Both of these are offenses, you see. No segundo parágrafo, Dada fala que ambas são ofensas, ambas são descargas kármicas, né? Mesmo que você seja carregado de elogios e você chega, as pessoas falam super bem de você, mesmo antes de você até abrir a boca. E o outro, ou então, falam mal de você loucamente. Ambas são ofensas. Yeah, right. Yes, they're two sides of the same coin. You will notice very often the very people who raise you up in life and praise you and place you somewhere high are the very ones who will drop you, you see. They will drop you and say negative things about you. This is the nature of life, of praise and criticism. This is how it is. Então, são dois lados da mesma moeda, né? A gratidão, o elogio e a crítica. A mesma pessoa que eventualmente te elogia muito, fala muito bem de você, eventualmente ela pode sair e falar mal de você. É como funciona a natureza humana. And human beings who run after such respect are really
actually setting themselves up again more disrespect, you see, and more insults, you see. It is people who run after such respect always. Please praise me, please appreciate me, you see. They want the world to appreciate him or her. They are in big trouble, you see. They're in big trouble because insult is always following them, you see. Insult is following. Essas pessoas que vivem atrás de um elogio, de estar numa boa posição, de ter um brilho, elas estão com problema, essas pessoas, porque junto com isso vem os insultos, as agressões. The one who is going in the direction of humility, you see, in the direction of humility, lagu, tam, humility, he doesn't have such problems, you see. He's happy where he is. He is not looking for compliments, you see. Então, aquele que cultiva a humildade, ele não tem esse tipo de problema. Ele está feliz onde ele está. Ele não está buscando nem o prêmio e nem a agressão. Ele está bem onde ele está. Yeah, you see, and you know, this praises and compliments is nothing compared to the magnificent bliss of the self that has been attained within us, Denize, you see. Tanto esse cumprimento, esse prêmio, nada se compara ao estado magnífico de bem-aventurança do ser. It is a horse race. We have been gracefully lifted up out of this horse race, you know, in horses running around in this world only for compliments, appreciation, wanting to be number one, you see, etc. The other calls it a major offense, you see. It was, you run around looking for compliments or appreciation from the world in this life as an effect, because that is what you had done in a previous life, you see. O Dada compara com um cavalo de corrida que fica girando em círculos e sempre buscando chegar em primeiro lugar para receber todos os prêmios, tal. É como se ele fosse elevado desse estado e não precisasse mais disso, né? Yeah. E a gente corre correndo atrás de elogios. And the worst examples of this thing are the open examples of this thing are all the politicians of this world. You can see what kind of praise and criticisms they go through in life, you see, and then suffering. Outro exemplo são os políticos desse mundo, né? E quantos elogios eles recebem e em seguida já vem toda a agressão, né? O oposto. Dadashri, and this is a fantastic vision that actually the offense is not of the person. The offense is of the unfolding effect which gives you pleasure and all of these nice things, or also of the unfolding effect of which gives you pain and discomforts in life. You are not doing it. Pain, you know, when you are in pain, again you blame others. And when you're in pleasure also, again, you are forgetting who you are, you see. Então, quando você está com dor, você eventualmente está culpando os outros. E quando você está no prazer, você está... I got lost. When you are in pleasure, you know, again you blame yourself to be somebody, and so you put down others. Você acha que você é alguém especial. Mas, na verdade, isso tudo é um estado de... Yeah, you see, if you have helped a lot of human beings in the past life, you know, you will have so many pleasures coming in front of you without you doing anything. And you cannot escape that. You will have to suffer through all of those pleasures. You don't like it, but people will not leave you alone. Oh, sir, please. Você vai passar por muitos prazeres na vida e por mais que você fuja deles, eles vão vir, porque são efeitos de karma. Então, todo o prazer e toda a dor que você passa são efeitos de karma da vida passada e que você tem que passar. Yes, there is... Dada calls it a prison, Dada calls it a bondage because there is no escape.
you'll have... E o Dada chama de prisão, porque não tem escapatória. Yeah, if you're a multimillionaire in this life, it is an effect of good karma in the last life, but you cannot escape suffering the effects of being a multimillionaire. You know, people will be after your money, you will have to have bodyguards, you will have to, you know, so they have... Então, se for milionário nessa vida, isso é um efeito de karma, de bom karma que você teve na vida passada. E você vai sofrer as consequências de ser um milionário, desse bom karma, de ter que ter segurança, das pessoas virem atrás do seu dinheiro. You see, instead, if you just get this right amount of money that is enough for your life, then you don't have to worry about all of those things. It is the excessive, so both the good things bring good results, but it is good from the relative viewpoint. It is good and bad are relative. The real is a million miles away from the good and the bad. The real... Que o bom e o ruim são relativos, que o absoluto está milhões de milhas além, muito além disso. Okay, Francis. Okay, so let's take the next. There are a whole bunch of questions. Where is Francisco? Francisco has written a question. Francisco, speak, please. Francisco tem uma pergunta. Cadê ele? Francisco, você tem uma pergunta? Quer falar, por favor? Tira do mute, tá? Okay. So while Francisco is getting ready, let's take, there's a question from Claudia, Vania, and Santana. So they have 4 questions, all right? Então tem perguntas da Vânia, do Santana e da Cláudia. All right. So who is next? Who wants to unmute himself? Can I ask? Okay, all right, go on. Então, vamos lá, Cláudia. Você quer que eu faça em inglês e português, bonita? Claro. Tá. I have 2 questions, Shuddha. One is, if you receive a compliment, and for that moment, you just forget it was for file number 1, and you feel it was for you, and you are also a Mahatma. But in a minute later, you recognize, oh, this is not for me, this is what it was for Claudia. So what must we do? Pratikraman for my pure soul, Claudia pure soul, or for the person that makes the compliment? What you have to do if after a compliment, you recognize that it was not for you? Yeah. May I translate? Yeah, please. Sorry. Go. Gente, eu tô perguntando o seguinte. Assim, logo depois você recebe um elogio, aí na hora você esquece que aquele elogio foi feito para arquivo 1. Você recebe aquele elogio como se fosse para você. E aí um tempo depois você, aquele elogio não foi para mim, aquele elogio foi para Cláudia, foi para o meu arquivo 1. Então o que a gente tem que fazer nessa hora que a gente reconhece isso? A gente tem que fazer pratikraman, a gente tem que fazer pratikraman para nossa própria alma pura, para a alma pura de quem elogiou. O que a gente tem que fazer quando a gente se esquece naquele momento, mas se lembra depois? Thank you, Shuddha. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So you don't have to do pratikraman. You need to be. You don't run away from compliment because you cannot. You see, Denize. Você não tem que fazer pratikraman. Você quer traduzir, Cláudia? Aí você me ajuda assim. Ele disse que eu não tenho que fazer pratikraman. A gente não tem como fugir de um elogio. Yeah, you can. Dadashri says, be away. Appreciate or enjoy the compliment with awareness. In other words, be aware that this is happening to Claudia right now. Claudia is being complimented, right? But also... Então você aprecia esse cumprimento que você recebeu, esse elogio. Receba o elogio com a consciência da separação. Yeah. But at the same time, you give a caution to Claudia that don't get too used to it. Don't get too used to it, okay? Don't start expecting compliments, okay? E avise a Cláudia para não ficar com a expectativa de receber cumprimentos a todo momento. And then if you're really aware, then you will understand the intention
in the relative of the other person who is giving you the compliments. So what is he saying? Why is he complimenting me? You see, is he saying, oh, Claudia, you're so beautiful, because he has intentions behind the compliment, okay? You can become aware of all of these things. E aí você pode ver, inclusive, a intenção do porquê aquela pessoa te elogiou. O que está por trás daquele elogio, né? So você acaba tendo consciência de tudo isso. But you see, if you get sucked up in the compliment, then you will be pulled into deceit yourself. In other words, deceit. We have anger, pride, deceit, and greed. Anger, pride, deceit, and greed. We have that. Deceit means to forget who you are. You see, the deceit. You are Amapura, but the deceit will come in. The illusion will come in. Oh, he's saying I'm beautiful. He's saying I'm very smart. That means I am smart, you see. And that is when the deceit comes in. I'm sorry, I'm going too long. Ok. Então, se você se envolve muito naquele elogio, você se encanta muito com aquele elogio, você acaba caindo no deceit, que é um engano, né? Você acaba, tem os cachais, que são a raiva, o orgulho, o engano e a ganância. Você acaba caindo no engano. You see, deceit is a curtain of illusion that comes over yourself, so you temporarily forget, I also am Apura, and then you're gone, you see? É como se fosse um véu, uma cortina que vem e temporariamente você fica sem ver que você realmente é alma pura. Yeah, see, then you know what happens, Claudia. I don't have to tell you from then what happens if you become Claudia, with compliment. Então, eu nem preciso te dizer o que acontece quando você se torna a Cláudia. Yeah, that's why I asked you if I have to do pratikraman, because I have this type of thought. No, if you don't have to do pratikraman, but because of the compliment, now you start believing you are something, you see. So you look at another woman who has not been complimented around you as you're better than her or something like that. Now you're hurting, then you have to, if hurt arises because of this, then you have to do pratikraman. Pratikraman is only for the pain that arises. Então, Either you are você não precisa fazer pratikraman só porque você recebeu um elogio. Mas quando você se envolve nesse elogio, você cai nesse... You see, beautiful women, I'm just giving a general example, not specifically you or anyone here. Beautiful women, when they continue to get complimented by men, then they become arrogant. You see, they think they are something, but they also get used up. You see, they get used by men through compliments, you see. Denize? E aí começa a ter necessidade de ter elogio, ou começa a achar que você é melhor que alguém por causa do elogio que você recebeu, aí sim, o que acontece depois é que você precisa fazer a praticação. Ok, I understood. Ok. Tá. Eu tenho uma outra pergunta, se eu puder fazer. Você está abusando. Tá nada. Imagina, I have one more question, Shuddha. Can I do it? When you are answering... Tem a impressão que caiu a conexão dele, viu? Do Shuddha, É que eu não tô na telinha, porque eu tô no chat para ler o que eu perguntei. Shuddha, where are you? É que ele tava falando, eu tava picotando para mim. Okay, can you hear me now? Yeah, it was muted. Yes. Okay, yes. So Claudia, let's take your question next. Let's go to Vanya. Vanya has a question. Let's include all and then we'll come back to you. Okay, Claudia? Okay. Thank you. Então nós vamos para a pergunta da Vânia, daí a gente depois que terminar todos, a gente volta para Cláudia. Okay, so Vanya, I know you probably. Vanya? Yes. Vanya? I'm going to unmute you. Go and speak, my dear. Vanya? Pode falar, Vânia. Jai Sachidanand, yes. Tá no escurinho do cinema, hein, Vânia? That's okay. Tô aqui na sala. That's all right, Vanya. All right. Okay, na realidade, eu escrevi no chat, Denize, assim, eu acompanhei o Pranayama e no último dia eu assisti o Gnani lendo um texto lindo, uma mensagem, como uma mensagem de encerramento. Deixa eu ir traduzindo aos poucos.
Qual que você viu, Parayan? She saw the Parayan by live stream, and in the last day, she saw Deepak by reading a text, so beautiful. E aí eu queria saber, eu já perguntei, já tentei ver se é possível a gente ter o texto para a gente divulgar, traduzir aqui. She wanted to know if we can have this text to share with everybody here. Yeah, I think she's referring to the special Vidhi of Jagat Kalyan, you see. She, remember at Guru Purnima, he Estou achando que você está falando sobre um vídeo especial de Jagat Kalyan, que é a salvação do mundo, é isso? Yes, that text will, now that you want it, it will be available to you through your the group that is in charge of Brazil. You see, we will try to get it for you, but you have to just use it for yourself. It is not open. Otherwise, you listen to it carefully again, because he's going to do it in the Janma Jayanti, and he's going to do it in other Guru Purnimas and in Parayans, okay? So he keeps on repeating that. Então ele vai conseguir esse vídeo para você, porque você solicitou, ele vai conseguir através do pessoal do pessoal do team leader lá, e isso é uma coisa mais reservada para você, não é para publicar para todo mundo, para ficar com você. Yes, I know other people are wanting it, because this human nature is such that what you can't have, you want to have it. E ele sabe que outras pessoas também vão querer, porque é da natureza humana. O que você não pode ter, você começa a almejar. But it's really, it is not written by Dada, it is actually compiled by Niruma, you see, and the Gnani, our Gnani. Escrito pelo Dada, foi compilado pela Niruma. Yeah, and it is actually, these are all the exact ways of how to proceed to become a nimit, to become an instrument in the path of salvation of others, you see? Então é o exato, o que deve fazer exatamente, quais são as ações para se tornar um limite para a salvação do mundo. Yeah, I think that for all of you who desire it, to understand the meaning of it, we can certainly, the time will come when it will be shared individually to you, so you can understand it. Okay, it will come. That moment, time will come. Thank you. Vai chegar um momento em que todo mundo vai poder compartilhar isso. Yeah, it is a good vidhi. It is a very beautiful vidhi to really hold inside, so that you can. É um vidhi muito bonito para a gente ter dentro. Yeah, it is more for the salvation of others. How do you help others, you see? É mais como ajudar os outros, como levar a salvação para os outros. And for our own salvation, we have the Charan Vidhi. You see, all the Charan Vidhi that we are reciting, this is for our own salvation. And e para nossa própria salvação, a gente tem o Charan Vidhi. And for the salvation of others, especially if you want to help others, then that Vidhi is needed. Então, para a salvação dos outros, aquele vidhi é necessário. Some of it is, some of it is in this October Dadavani, the new Dadavani of October. Some of those elements are there. You see, which essentially. Alguns dos elementos que foram ditos estão na Dadavani de agora, de outubro. Yeah, it is a vidhi of purity. You see, it's a vidhi of. Vidhi de pureza. Okay, my dear Vanya, good to talk to you. Okay, so Tudo bem, Vanya? Thank you very much. All right, Vanya, Shuddhatma Bhagwan. Let's go to the next one. We had Santana? Santana. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Denize, eu ia pedir só para o Shuddha, que a gente está um pouco adiantado da hora, para ele comentar um pouco mais sobre a sutileza que existe na ciência do karma, no sentido de que os efeitos são sempre aparentes, mas as causas não, né? Então a gente deveria ter um nível de atenção
no sentido da alma pura, né, de consciência desperta nessa situação da causa em si, né? A gente acaba não vendo ela de forma aparente como os efeitos. E isso mereceria um nível de atenção especial, né, da gente. He's saying, just a minute. José Antônio here is not in the mute and it's echoing thing. Okay. Santana is saying that for you to talk about this subtleness of creating karma, and we see the effect, but we don't see how we make the cause of the karma. Right. That is the secret, you see. For life Esse é o segredo, ele está falando, Santana. That is the secret of all secrets, and that is where our Dada comes in, you see. Let's see. I'm going to mute everyone so that we can take that extra noise away. Ele vai pôr todo mundo no mute para tirar o barulho. Okay, all right. So, see, that is the secret. Okay, now, that is the secret. That's the secret, you see. This is what makes our Dada so magnificently loving and beautiful. Life after life, human beings are thrown back into life. Life after life. Yeah, isso é o que faz o Dada ser tão maravilhoso, essa consciência. Porque vida após vida, a gente acaba sendo obrigado a ter mais nascimentos e mortes. And Lord Krishna has told Arjuna, yes, Lord Krishna told, I can see them, you think you're going to kill them, but I see them as already dead. They're going to die, and then they're going to get another body, and they're going to die, and they're going to get another body. They go life after life in cause and effect, because they believe the effect to be real, you see. They believe the effect to be real. Eles nascem e morrem, morrem e conseguem outro corpo e nascem de novo e vão nesse ciclo de causa e efeito sem fim, porque eles acham que o efeito é real. Um minuto, oi. Ele falou que Lord Krishna, no campo de batalha, explicou para Arjuna, quando Arjuna se recusava a lutar com os mestres, com os familiares, né? Então foi quando o Lord Krishna explicou: você não se preocupe que eu consigo ver, vão sair desse corpo e vão receber novos corpos e vai passar vidas e vidas nascendo e morrendo em corpos diferentes. Ele deu o exemplo do campo de batalha. É que o Zé Antônio estava com eco aqui, eu me atrapalhei, desculpem. Yeah. Okay. So, yeah, thank you, Eunice. In other words, to believe the effect to be the cause, you see, to believe, when you do something in this life, you believe you are doing it, you see, you believe this to be real. But you Quando você acredita que isso é real, você acredita que o que está acontecendo é real, é a causa. You see, you do not know who is doing this, you see. You do not know who is doing all this, you see. So you believe I'm doing it. Você não sabe quem está fazendo isso. So you você believe acha que você que está fazendo. So you believe I'm doing it. You see, when you don't see anybody doing it, you say I'm doing it, you see. Quando você não consegue ver ninguém fazendo, você acha que você que está fazendo. Can you do anything? Can you really, in anything that this body is doing, are you doing it or is it already happening? You see, it happens, and yet you say, I'm doing it, you see. Então as coisas estão acontecendo, as coisas simplesmente acontecem e você fala, não, eu estou fazendo. You see, the mind is thinking, the nose is smelling, the ears are hearing, the eye is seeing, you see. The fingers are moving, the voice is coming out, you see. Am I doing these things? Então, a mente está pensando, os olhos estão vendo, o nariz está cheirando, os dedos estão sentindo o tato, e você pensa, sou eu que estou fazendo? Yeah, the
The air is going in, the air is going out, the food is being digested, you see? Yes, O ar está entrando, o ar está saindo, a comida está sendo digerida. the understanding is happening, the understanding is happening, you see? O entendimento está acontecendo. Yeah, this is same. So this Gnani, our Gnani, Dadashri found out the real doer and also found out the cause. How can you escape from this life after life, coming back into a body again? Another cause. This effect. To believe the effect to be real, you create a new cause. To believe in the effect Então, that I'm doing. Dada conseguiu mostrar, descobrir onde é a causa, quem está fazendo. Porque ao acreditar que você está fazendo, que isso está acontecendo para você, você está gerando novas causas, novas vidas. The body is going through good effects and bad effects. The body is feeling good or bad, and you say, I am feeling good and bad. And that is what creates a new cause, you see, a new cause. The body is becoming angry, and you say, I became angry, and therefore you are creating a new cause for anger. You're blocking. Let's see what happens. You're frozen. Ele que já passou da hora. Myself? Hi, Shuddha. Oh my, I can't hear you. Right now, I said I'm back again now. Okay. So, okay. And we are a little late today. So let's say, okay. So let us. We will not. We're just a little late. So unless, okay, Santana, do you understand? Santana? Santana, você entendeu? Yes, I do. Yeah. See, whatever happens to Santana, just do not ever believe that it is happening to you. You see. Então, qualquer coisa que aconteça com Santana, não acredite que está acontecendo com você. It is an effect. This effect that is happening to this body complex. Do not take any ownership of it. É um efeito que está acontecendo com esse complexo de corpo. Não tem nada a ver com possuir, né? Com posse. And if it is very unpleasant effect, if it is something that you cannot tolerate, that is where Dada, as we read today, Denize read today, you have to remain in your equanimity only. Remember that the offense was of negative karma in the last life, not in this life. It's a negative karma effect, pap, sin effect. It is a sin effect, not of this life, it is of past life, you see. Então, se acontece uma ofensa, um efeito desagradável, o Dada deixa muito claro que a gente tem que tentar resolver com equanimidade e que entender que não é com a gente, isso é um efeito da vida passada. It is. And something good happens, it is the good karma effect from past life only. So, in that effect, you do not want to be caught up anymore. See effect as effect, and you will be free. Without giving opinions, without blaming anyone. This is what Dada says, the offense is of the good karma and the bad karma. It is not of your offense, you see. A ofensa, um bom karma e um mau karma, não é. It's not. The offenses of the good karma and the bad karma of past life, you see. Tanto a ofensa do bom karma e a do mau karma são efeitos da vida passada. You see, the offense is. You see, it is so good if you have committed good, if you had done good deeds in the last life, the body will be healthy in this life, but you'll say, I
I am in good shape, you see? No. Então, se você fez coisas boas na vida passada, de repente você vai ter um corpo muito saudável essa vida. So this heading that we change is very important. The offense is of Pap and Punya. The offense is of Pap and Punya, you see? Então, ele está reforçando que é importante mudar o título desse pedaço. And your intentions change depending on the effect. You see, when something good is happening, intentions change. Something bad is happening, intentions change. And be very aware those intentions do not belong to you anymore, okay? Então, assim, conforme chegam as coisas boas, as suas intenções mudam. Quando chegam as coisas ruins, as intenções mudam. Mas esteja consciente que as intenções não são suas. You see, so the intentions change on the effect that happens to you, and when you're being treated nicely, your intentions change. When you're being treated hurtfully, your intentions change. So you're constantly spinning in cause and effect, you see. Because então, você mudando as suas intenções, conforme as coisas são boas ou ruins, as suas intenções vão sempre girando em causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Yeah, so intention is the cause, you see. Intention is the cause, but even before the intention, the original cause is lack of light, lack of knowledge, and therefore you jump into believing it's happening to me, or the other person is doing this to me. You see, that is, so the other takes us to the exact place when he disconnects it, and therefore you're fine. Então, esses karmas todos são em função de você achar que é você, que está acontecendo com você, que isto não é um efeito, né? E em última análise, o Dada diz que isso é a falta de luz. Okay, so I think the last one we told Claudia, we'll come back to our Claudia. Can we? And Francisco too had a question. Francisco, my friend. Okay, let's take Francisco. All right, Francisco? All right. Okay, Francisco. Speak, Francisco. Francisco, precisa você falar alguma coisa para poder aparecer. Tell him he's unmuted, so we can hear him. Você já foi tirado do mute, você pode falar agora. I have unmuted him. Yeah. Ele já tirou você do mudo, pode falar. I can't find him. Oh, he's here on our page, only at the bottom left. Okay, I'm going to spotlight him. Okay, Francisco. Ok, Francisco, pode falar. A minha pergunta é, o elogio é uma prisão maior que a ofensa? É mais sutil que a ofensa? The prize is é mais o quê? Se o elogio é uma prisão maior que a ofensa. He wants to know if the prize is a bigger prison than the curse. Isso é mais sutil. Which prize? And if it is more subtle. Which prize? The prize? The compliment. The compliment. No, it is not the compliment. Compliment is an effect. But to believe that it is I am being complimented is the problem, you see? Então, o cumprimento não é um problema, o elogio não é um problema, ele é simplesmente um efeito. O problema é você achar que é você que está sendo elogiado. You see? The compliment is an effect, you see? An effect means it is happening to, effect is a very special word. Effect is happening to this body complex called Francisco, you see? And you are... É um efeito que está acontecendo para o complexo de corpo chamado Francisco. Yeah, so, good effects will happen to Francisco, not so good, painful effects will happen. They are all effects, and they are all effects means they are all carried from past life. Whatever was the cause, so will be the effect, you see? Good, bad, então, good, bad. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer por Francisco, e são todas efeitos causados na vida anterior. You see, good, bad effects are prison for the one who has not received the knowledge of the self, of, Amapura, one who has not been graced. Esses efeitos bons e ruins, eles são prisões
para quem não recebeu o conhecimento do ser, da alma pura. No prison for any one of us anymore, okay? We are free birds flying in the sky, okay? Não tem mais prisão para nós. Nós somos pássaros livres voando no céu. We are all on the path of moksha, flying beautifully, you see, more and more, flying on the energies of the words of Dada. You see, we're just, you see, this. Nós somos pássaros voando na direção de moksha, na direção de Dada. Yeah. Caio had okay, Francisco? Yeah, so. Tudo bem, Francisco? Yeah. Francisco, understand? Você entendeu? Okay, good. Caio, you had raised your hand, Caio. Was there anything special, Caio? Okay. Caio, tem alguma coisa que você queira falar? Parece que você levantou a mão. Não, era apenas uma observação, mas já estamos no final, né? Numa próxima vez eu quero falar alguma coisa. He will speak in the next time. Okay, all right. Yes, we are wasting time. Okay, so yeah. So I'm just not going to enlarge everyone. Highest namaskars to on this page 1. Highest namaskars. Ele não vai aumentar cada um. Ele está dizendo os mais elevados namaskars para todo mundo da página 1. To Danielli, Shuddha Bhagwan, to Shuddha, to Jeanette, to Denize, Santana, Celio and Josie, and then Marcia, Lucia Castralli, Maria Di Gloria, Eunice, Alcinira, Marianne, Roberto, Caio, Marli, Francisco, Joanila, Branca and Benicio, Dennis Jay Sachidanand, Dennis, and then there's an iPhone, then Mirtes and Carlos, and Seema, Claudia, and then Maria Cristina, Neiva, and Nide, Alexandre, Hoberom, Vanya, and then Isete, Mariacelli, Alessandre, and then Riso and Bia Grevina. Okay, Shuddha Bhagwan. So wonderful to be with you all, and thank you for Maravilhoso estar com vocês. Obrigada. Thank you for your presence until we meet again. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Obrigada pela presença até que a gente se encontre novamente. Jai Sachidanand. Yeah, enjoy Jai the Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Bye. Bye. Yeah. Bye. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada, Márcia. Obrigada, Eunice. Obrigada, Denize. Tchau. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Deixa eu